Hi dear students, so in our last class we have started our new chapter, that is plant kingdom, and we have discussed the different types of members in the plant kingdom. So we have discussed up to algae. Okay, algae include mainly aquatic plants, or they mainly include aquatic plants. Then they are also found in moist regions and all. So these things we have already discussed. Then the last part we have discussed is they exist in many forms, such as unicellular forms, colonial forms and filamentous forms. So unicellular forms, an example for unicellular form is Chlamydomonas. Then colonial form, example Volvox, and filamentous form, example Spirogyra and Eulothrix. So this much things we have discussed. So today we are going to start with the reproduction in algae. Okay, reproduction in algae. So three types of reproduction processes occur in case of algae. The first one is vegetative reproduction. Second is asexual reproduction. And third, sexual reproduction. Okay, so three types of reproduction process takes place in algae. In some algae, vegetative reproduction takes place. In some cases, asexual reproduction. In some other cases, sexual reproduction. So there are three types of reproduction modes in algae. Then, first we are going to discuss vegetative reproduction. So in vegetative reproduction, the vegetative reproduction mainly occurs by the process of fragmentation. Okay, so you know what fragmentation is. You might have learned the fragmentation in your 10th standard and all, right? So fragmentation means the parent organism divides into numerous fragments and each fragment develops into a new organism, that is fragmentation. Okay, so in case of algae, the parent algae divides into numerous fragments and each fragment develops into a new thallus, that is fragmentation in algae. So an example for an algae that exhibits this fragmentation is Spirogyra. So Spirogyra, 10th CBSE ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു സ്പൈറോഗൈറയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫിഗറൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല. CBSE ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാണ്. സോ സ്പൈറോഗൈറയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ, so inside that spiral shaped chloroplast will be present. Then first this Spirogyra, this parent organism breaks into numerous fragments. Okay, ഓരോ fragment ആയിട്ട് break ചെയ്യും. Then what will happen? Each fragment develops into a new organism, that is fragmentation. So an example for algae which exhibit this process of fragmentation, that is Spirogyra. So first type of reproduction is vegetative reproduction. It occurs by fragmentation, in which the parent algae divides into numerous fragments and each fragment develops into a thallus, that is fragmentation. Then example is Spirogyra. Then coming to the second type of reproduction, that is asexual reproduction. First we have discussed vegetative reproduction, second is asexual reproduction. Okay, so you all know what asexual reproduction is. That is the type of reproduction in which gametes are not involved, that is asexual reproduction. So here in case of asexual reproduction in algae, spores are involved. Okay, spores are involved. Most commonly the type of spore involved here is zoospores. നമ്മൾ സൂസ്പോസ് എപ്ലാനോസ്പോസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ എപ്ലാനോസ്പോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് കോമൺലി ആൽഗയുടെ കേസിൽ വരുന്ന സ്പോസ് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് സൂസ്പോസ്. Okay, so asexual reproduction takes place with the help of spores, and the most commonly involved spores are the zoospores, which are flagellated.
they are flagellated and motile. So what do you mean by flagellated? Flagellated means the spores will have flagella. Spores in the Chlamydia monas spore ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ flagella present ആയിരിക്കും. Okay, flagella എന്തിനു help ചെയ്യും? For the movement. So they are motile. So flagella is, they are flagellated, that is flagella will be present, and also they are motile, that is they can move. So zoospores, they are flagellated motile spores which are involved in asexual reproduction in algae. Okay, then third one, that is sexual reproduction. Third one, sexual reproduction. Sexual reproduction in algae can be of three types. Okay, first one is isogamous. Second is anisogamous. And third one, oogamous. So the sexual reproduction in algae can be divided into three types: isogamous, anisogamous and oogamous. So namakkariyam sexual reproduction. What is sexual reproduction? The type of reproduction in which gametes are involved. Okay, so sexual reproduction is the type of reproduction which involves the fusion of gametes. There will be one male gamete and one female gamete. The male and female gamete fuse to form a zygote which develops into a new organism. That is sexual reproduction. This thing you all know. That is fusion of gametes is involved in sexual reproduction, whereas fusion of gametes is not involved in case of asexual reproduction. Then regarding isogamous, okay, first type is isogamous type of reproduction. So in isogamous, what happens is that two gametes are involved. Okay, a male gamete and female gamete will be there. Here both the gametes will have similar size. Both gametes will have similar size. Okay, രണ്ട് ഗാമേറ്റ് ഉണ്ട്, മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ? രണ്ട് പേരുടെയും സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വി കാൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. We can't differentiate between the male gamete and female gamete because both the gametes will be similar in size. Such type of reproduction is isogamous reproduction. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗാമേറ്റ്സിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും isogametes or homogametes എന്നും പറയും. Okay, so this type of gametes, they are known as isogametes or homogametes. So what is isogamous type of reproduction in algae? Here the gametes, the two gametes, male and female gametes involved will have similar size, so that we can't they will have similar structure, so that we can't differentiate between male and female gametes. That is isogamous type of reproduction. Then coming to the second type, ഇനി ഐസോഗാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനു മുമ്പ് ഐസോഗാമസ് ടൈപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഐസോഗാമസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോത്ത് ഗാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി സിമിലർ ഇൻ സൈസ്. അതിൽ തന്നെ both the gametes may be flagellated. ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലജെല്ലയിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. Both the gametes may be either flagellated or they may be, both of them may be non-flagellated. ഒന്നുകിൽ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാവാം? ഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും നോൺ ഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് either the two gametes may be flagellated or both of them may be non-flagellated. That is, ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഫ്ലജെല്ല പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഫ്ലജെല്ല ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോഗാമസിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂളോത്രിക്സ്. ദെൻ നോൺ ഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോഗാമേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പൈറോഗൈറ. Okay, that is isogamous type of reproduction. So both the gametes will be similar in size. We can't differentiate between the male and female gametes. Such gametes are known as isogametes or homogametes. Then they may be, the gametes may be either flagellated as in case of Eulothrix, and they may be non-flagellated as in case of Spirogyra.
Then the second type of sexual reproduction, that is anisogamous. First one isogamous, second one anisogamous. Okay, isogamous, gametes will be similar in size. So what will be anisogamous? Gametes will be different in size. That is anisogamous. Both the gametes, that is male and female gametes, will be different in size. Okay, രണ്ടുപേരും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും, സിമിലർ ആയിരിക്കില്ല സൈസ്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അനീസോഗാമസ്. സപ്പോസ് ഒരു ഗ്യാമേറ്റ് ചെറുതും വേറൊരു ഗ്യാമേറ്റ് വലുതുമായിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ക്ലാമിഡമോണാസ്. സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആൽഗെ ക്ലാമിഡമോണാസ്. ഓക്കെ, ക്ലാമിഡമോണാസിൽ ചില സ്പീഷീസിൽ അനീസോഗ്യാമസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സിന് നമ്മൾ അനീസോഗ്യാമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്നും പറയും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐസോഗ്യാമേറ്റ്സ് ഓർ ഹോമോഗ്യാമേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ അനൈസോഗ്യാമേറ്റ്സ് ഓർ ഹെട്രോഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, so that is anisogamous. That is both the gametes will be different in size. ഇനി അനൈസോഗ്യാമസിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് തേർഡ് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഊഗ്യാമസ്. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഊഗ്യാമസ്, അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, രണ്ട് ടൈപ്പും ഡിസിമിലർ ആണ്. മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ അവിടെ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ third one, that is oogamous. In case of oogamous reproduction, one gamete, that is the female gamete. Okay, female gamete will be big or large and non-motile. Okay, big or large. ഫീമെയിൽ, നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഹ്യൂമൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എഗ്ഗ് എങ്ങനെയാണ്? എഗ്ഗ് ലാർജ് ആണ് അല്ലേ, സ്പെർമിനെക്കാട്ടിലും ലാർജർ സൈസാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മോട്ടൈൽ. സ്പെർമിനാണല്ലേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെർമിനാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എഗ് കാൺ മൂവ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതേ സെയിം കാര്യം ഇവിടെ ഓർത്താൽ മതി. ഊഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓർത്താൽ മതി. ഇവിടെ ആൽഗയുടെ കേസിലും ഊഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് ആൻഡ് നോൺ മോട്ടൈൽ, whereas the male gamete will be small and motile. Okay, so female gamete will be large and non-motile. Female gamete എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലാർജ് ആയിരിക്കും, നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും, ഫ്ലജെല്ല ഒന്നും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല. Then what about the male gamete? That will be small and motile. So this is oogamous type of reproduction. Okay, male gamete that will be small and motile, whereas female gamete will be large and non-motile. So നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, അതായത് ഒരാൾ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ്, ബട്ട് ദ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് വിൽ ബി സ്മോൾ ആൻഡ് മോട്ടൈൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഊഗ്യാമസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ഫ്യൂക്കസ്. ഒരു ആൽഗെ ഫ്യൂക്കസ് എക്സാമ്പിളാണ്. ദെൻ വോൾവോക്സ്. So these are examples for algae which shows this oogamous type of reproduction, fucus and volvox.